So we'll start with, I've sent you a note. তোমরা সবাই নোটটা পড়েছো তো? হ্যালো? আচ্ছা। So we will start with the DFA, definite finite automata. Okay. So you all know the definition of DFA. This already I've given to you in notes. Okay. So the definition of DFA is basically a deterministic finite automata is a quintuple defined as M, which consists of finite states, then input symbols, starting symbol q naught, and the transition function delta, and the final state f. This you all know. This I already have explained. Okay. So we'll come to the next thing on DFA. How to represent a DFA? Okay. There are basically two ways to represent a DFA. One is transition graph, the other is transition table. Okay, this you all know. Now let's see what's transition graph. এগুলো তোমরা ক্লাসে করানো হয়েছিল তো নাকি হয়নি? হ্যালো? ট্রানজিশন গ্রাফ আর ট্রানজিশন টেবিলটা তোমাদের ক্লাসে করানো হয়েছিল? হ্যাঁ স্যার, এটা একটা ক্লাসে হয়েছিল। So transition graph is basically a graphical representation of DFA. ঠিক আছে? সেখানে আমরা কিছু কনভেনশন ইউজ করা হয়, like circles for representing nodes, arrow mark to representation transition, double circle to represent final state, and so on. Now using these notation we make graph which represent or which depicts how a DFA work. Okay, let's see an example. This is an example where you can see there is a starting state represented by q naught. This is the starting state of the DFA, and then arrow marks which are shown. This shows the transition, and on the top of the arrow mark there is an input symbol. Like if you see in q naught, it takes an input symbol a and then it remains in the same state. So for the transition of q naught on input a is q naught only. Okay, now when q naught takes an input symbol b, it transits to another state q1, which is supposed to be a final state. Okay, so in this way, using the graphical notation, we can depict a DFA. Okay, this is a transition, sorry, this is a DFA which represent this language a star b a star. Okay, না আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে এইভাবে ক্লাস নিতে, কোনোভাবে কোনদিনও নিইনি, ঠিক আছে? সেটা অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। তোমরা বুঝতে পারছো তো সব? এই নোটসগুলো তোমাদের পিপিটিটা পাঠিয়ে দেবো, নোটসটা পাঠিয়ে দিয়েছি, পিপিটিটা পরে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? The next is transition table. This is another way to represent or depict a DFA. This is a very concise way of showing how a DFA works. Basically, this is a tabular representation where in one side, in rows, we write the like here we write the in the rows next states, and in the column we write the input symbols. Okay, now the layout is pretty simple. Now if you see this DFA, okay, where q naught takes 0 as input and it transits to q1, and q1 on taking 0 input transits to q naught. Similarly, q1 on taking input 1 transits to q2, and q2 remains for all input 0 and 1. Similarly, q naught on taking input 1, it transits to q2. Now if this is the DFA, how to represent this in a table? If you see here in this table, the representation is quite simple. See, we write the starting state q naught and then the other all state q1, q2, q3 and so on. Okay, in the row we write all the states. Okay, now for q naught,
there is an arrow. This arrow represents the starting state. Q0 is the starting state. So when this Q0 takes an input 0, it transits to Q1. Now you can see from the graph, Q0 on taking 0 as input, it transits to Q1. Similarly, Q0 on taking 1 as input, it transits to Q2. Okay, similarly Q1 on taking 0 as input, Q1 on 0 as input, it transits to Q0. Similarly, Q1 on 1 input, it transits to Q2. Similarly, Q2 on input 0 and 1, it remains in the same state. So you can see through this transition table, you can represent a DFA. Now in exam, what happens, like if you are given a DFA, from there you need to make a transition table. So if this kind of DFA is given, you definitely can make a transition table. Okay, like this transition, if this graph is given to you, you can easily make a transition table. And vice versa is also true. If this table is given to you, you can straightway make this transition graph. Okay, next, processing of string by DFA. Okay, so DFA is a machine which takes input and it transitions from initial state to final state. Now, how a string is processed by a DFA? Now, here it's given, like suppose A1, A2, A3, AN are the input symbol. Okay, and Q0, Q1, Q2, Q3 and Qn are the states, where Q0 is the initial state and Qn is the final state, or so on. Now if this input symbol, if given one by one, like A1 goes to Q0, which transits to Q1, and Q1 takes the input symbol Q2, then it transits to Q3, Q3 on input symbol A3 transits to Q4 and so on, and if it reaches the final state, we say the string is completely accepted by the DFA. Got it? বুঝতে পারলে? যে কোনো একটা স্ট্রিং দেওয়া হবে, সেই স্ট্রিংটা যদি প্রথম ক্যারেক্টারটা আমি ডিএফএ তে বসালাম কিউ নটে, সেখান থেকে ট্রানজিট হলো পরের স্টেটটা, সেই স্টেটটা আবার নেক্সট সিম্বলটা ইনপুট নিল, ঠিক আছে, সেখান থেকে থার্ড স্টেটে চলে গেলো, থার্ড স্টেট আবার থার্ড ইনপুটটা নিল, সেখান থেকে ফোর্থ স্টেটে গেল, এইভাবে পুরো স্ট্রিং এর ক্যারেক্টারগুলো একটার পর একটা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। And if it reaches the final state at the end of consuming all the character of the string, then that string is considered as an accepted string of DFA. ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার যদি সবগুলো অ্যাকসেপ্ট করে যদি ফাইনাল স্টেটে ডিএফএটা পৌঁছে যায়, we say that that string represented by those characters are accepted by the DFA, and if doesn't reach the final state, we say the string which is made up of those characters like A1, A2 and A3 are not accepted or simply rejected. বোঝা গেল? Clear? Yeah. হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Okay, next is the language of a DFA. Now DFA takes character, okay, sequence of character, it takes sequence of character, and those sequence of characters makes a string. ঠিক আছে, যেরকম আগেরটাই আমরা দেখলাম, এখানে সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টার গুলো নেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, সেগুলো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে। So these sequence of character makes a string, and this string, collection of string, makes the language which is accepted by the DFA. So language of DFA are all those strings which are accepted by DFA. ঠিক আছে, আমরা যেরকম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বলি, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে প্রচুর স্ট্রিং আছে, ঠিক আছে, এই যে আমি যে কথাগুলো বলছি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে এক একটা স্ট্রিং। সো অল দোজ ওয়ার্ড which are in the Bengali vocabulary, ঠিক আছে, আর accepted language of Bengali language. সেখানে যদি আমি ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করি, that is not accepted. আমি যদি ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড ইউজ করি, that is not accepted. ঠিক আছে, তাহলে ডিএফএ টাকে ওরকম ভাবতে পারো, ডিএফএ টাকে একটা মেশিন ভাবতে পারো যে ওই যেই স্ট্রিং গুলোকে ও অ্যাকসেপ্ট করছে, যেই স্ট্রিং গুলোকে ও অ্যাকসেপ্ট করছে, কালেকশন অফ অল দোজ স্ট্রিংস মেক্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ডিএফএ। Okay, now let's take an example. Here if you can see this example, it at a DFA which takes an input 1 and transits to Q1, okay, and for all zeros it remains in Q1, and for one input it again goes to Q3 state, final state. Now if this is a DFA, all these strings like 101, 1001, 1001 and so on, 10 plus 1,
এখানে যে প্লাস সাইনটা হচ্ছে ফর মানে নাম্বার অফ মোর দেন 10, ঠিক আছে? এই সমস্ত স্ট্রিং গুলো এই ডিএফএ তে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে। তাহলে কালেকশন অফ অল দোজ স্ট্রিং which are accepted by this DFA makes the language of this machine. So language of this machine is 1 0 plus 1. আর যেগুলো অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে না সেগুলো হচ্ছে 0 1 0 1। দেখো এখানে অ্যাকসেপ্ট হবে না, 0 তো ইনপুট নিচ্ছেই না ফার্স্টে। 1 0 1 এলো, 0 এলো, ফাইনাল স্টেটে পৌঁছালো না। 1 1 0 1 এলো, 1 এলো, ঠিক আছে, আবার 0 কোথায় নেই। সো দিস ইজ অলসো নট অ্যাকসেপ্টেড, সেকেন্ড ওয়ানটা তো এখানে আসবেই না, ঠিক আছে, অ্যান্ড সো অন। সো কালেকশন অফ অল দোজ স্ট্রিং which are not accepted by this DFA are called complement language, ঠিক আছে? কমপ্লিমেন্ট মানে যেটা সাপোর্টেড নয়। ক্লিয়ার? নাও কামস দ্য এক্সটেন্ডেড ট্রানজিশন ফাংশন। প্লাস এক্সটেন্ডেড সিম্বলটা কি জানা ছিল? কোনটা? কমপ্লিমেন্ট, এটা তো প্লাস সিম্বল, এটা প্লাস সিম্বলটা 1 প্লাস সিম্বলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম অফ রিপ্রেজেন্টেশন। প্লাস মানে হচ্ছে ওয়ান অর মোর, ঠিক আছে? মানে এই যে ধরো এখানে আছে 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1, মানে একের পরে যত খুশি জিরো থাকতে পারে। তো এটাকে আমি জেনারেলাইজড ফর্মে কি করে রিপ্রেজেন্ট করবো? জেনারেলাইজড ফর্মে রিপ্রেজেন্ট যদি আমি করতে হয় তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি 1 আর any number of zeros, more than one number of zeros, and at the end 1. So we have a generalized form like 1 0 plus and 1. এটা generalized represent 0 plus মানে হচ্ছে more than 1 zeros, ঠিক আছে? Got it? Now extended transition function. Extended transition function বলছে আমি একটা স্টার্টিং স্টেটে একটা স্ট্রিং দেব, ঠিক আছে, ইনস্টেড অফ ক্যারেক্টার আমি একটা স্ট্রিং দিলাম, মানে ডেল্টা হচ্ছে ট্রানজিশন ফাংশন। ডেল্টা ট্রানজিশন ফাংশনে আমি স্টার্টিং স্টেটটা দিলাম আর একটা স্ট্রিং দিলাম, and if it reaches the final state, ঠিক আছে, then we'll say this is an extended function,